Excellent. We are all set. Before we go into the session contents and introductions, I would like first to say thank you for joining the information session on this SME AI program we will tell you more about today. I would like to mention that the session is recorded and will be available for rewatch at later time on our website. And as to start, I think it makes sense to go through the introduction of the speakers. And I would propose that I start first, handing over to Alessandro, my colleague from EPFL, and then Marcus, who will be also doing the welcome and an introduction to the program. If that works for everyone, so my name is Anna Fournier. I'm Principal Data Scientist at the Swiss Data Science Center. I have been with the center for the last 6 years, and I'm responsible for leading the collaborations with our industry partners. As well, it was my pleasure to work together with the Canton of Zurich and Marcus' team to develop the program that you will be hearing today. And I will be your contact person also, should you have any other questions remaining after this session. And yes, please don't feel scared. The session will not be in English. It will be in both languages, German and English. We will try to make it as nice transition as we can for you. So with that, I hand over to my colleague Alessandro. Ja, guten Tag, herzlich willkommen, Alessandro Nesti. Ich bin auch Principal Data Scientist beim SDSC, aber auf der Lausanne-Seite, also genauso wie Anna. Und meine Aufgabe heute ist einfach, alle die wichtigsten Informationen, die Anna präsentiert, auf Deutsch zu übersetzen. Mein Deutsch ist auch nicht perfekt. Aber ich habe für eine Weile in Deutschland gewohnt und hoffentlich, das wird heute nützlich sein. Marcus? Wunderbar. Ich würde immer gerne gerade im Dialekt auf Deutsch. Mein Name ist Markus Müller, Co-Leiter der Standortförderung vom Kanton Zürich und begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Infoveranstaltung zum KI-Innovationsprogramm. Das Programm haben wir entwickelt in Kollaboration mit dem Swiss Data Science Center und wir haben es entwickelt für KMU, also für kleinere und mittelgroße Firmen im Kanton Zürich, die ein Bedürfnis haben und den Wunsch auch haben, KI-Technologien zu nutzen für ihre Entwicklungen von Produkten, von Geschäftsprozessen oder auch für ihren Herstellprozess. Und es richtet sich an KMU-Firmen, die dazu für die Nutzung der KI-Technologien auch das Expertenwissen, das wir auch im Kanton Zürich auch haben, auch nutzen möchten dazu. Und zwar, um vielleicht mit weniger Risiko, vielleicht schneller und eben auch sehr effektiv die KI-Technologien können für sich, für ihre Bedürfnisse auch maßgeschneidert können einzusetzen. Genau um das geht es. Aber es geht nicht nur um Expertenwissen reinzuholen, sondern es geht auch darum, dass Firmen miteinander auch sich austauschen können und auch Best Practice voneinander lernen können. Und für all das steht das neue KI-Innovationsprogramm, wo wir dann jetzt nachher gerade noch mehr im Detail erklären, wie wir da vorgehen und was da für Möglichkeiten bestehen für Firmen. Ich möchte aber vorher noch darauf hinweisen, wieso machen wir das. Und ich möchte damit anfangen, mit auch nochmal immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir im Kanton Zürich in einer unglaublich guten Position sind im Thema der KI. Wir haben auf der einen Seite die Forschung, ETH, Universität Zürich, ZHW und weitere Forschungsinstitute, die einfach weltführend in der KI-Technologie-Entwicklung sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass Firmen international auch gerne auf Zürich kommen. Und wir haben international führende Start-ups-Firmen, wir haben Big-Tech-Firmen, wir haben Hyperscalers in Zürich, auf einem ganz dichten Raum, wo das eigentlich weltweit wirklich einzigartig ist. Jetzt ist aber nicht das so, dass Zürich einfach jetzt das Paradies von KI-Technologie auf der Welt ist, sondern wir haben natürlich auch Herausforderungen im Kanton Zürich. Und das sehen wir auf der nächsten Folie, wenn wir so die 4 wichtigen Herausforderungen anschauen. Next.
Die 4 grossen Herausforderungen, die ich jetzt auch aus der Standortförderung gesehen habe, ist einerseits der Wettbewerb der Regionen. Andere Regionen holen natürlich auf und leisten auch sehr gute Beiträge an KI-Technologie. Das ist für uns auch nützlich. Wir können da natürlich auch Synergien auch schaffen. Aber es heisst auch, der Kanton Zürich muss sich auch bewegen. Auf der anderen Seite haben wir Regulierungen, die noch unklar sind, wie die in Zukunft aussehen. Und das kann auch zu Verunsicherungen natürlich auch bei Firmen auch führen, wo man noch nicht ganz genau weiss, wie man vielleicht auch die Entwicklung steuern muss, dass man auch mit zukünftigen Regulierungen auch kompatibel ist. Dann möchte man natürlich auch die Gesellschaft mitnehmen auf die Reise der KI-Technologie. Wichtig, dass wir auch die Akzeptanz und auch das Verständnis von der Bevölkerung haben für die Anwendungen von KI-Technologien. Und dann last but not least, nämlich ganz wichtig, das ist auch das Thema von dieser Infosession, nämlich die wirtschaftliche Bedeutung oder die wirtschaftliche Nutzung von der KI-Technologie. Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass der Kanton Zürich einfach forscht und Entwicklungen macht in der Akademie, in den Hochschulen, sondern das muss unbedingt, wo da entwickelt wird, eben auch einen Connect haben zu den Firmen. Und Firmen müssen davon profitieren, wenn sie schon im Kanton Zürich sind und in so einem tollen Ökosystem sind, dass sie möglichst auch viel von dem, was eben von der Forschung auch herkommt, von der Entwicklung herkommt, dass sie möglichst viel praxisnäher auch für sich nutzen können, um selber auch wieder am Wettbewerb einen Schritt vorauszuziehen gegenüber ihren Konkurrenten von anderen Regionen. Next. Was wir aus der Standortförderung sehen, ist, dass Firmen typischerweise Schwierigkeiten haben, im Alltagsgeschäft diesen schnellen, rasanten Entwicklungen auch anzukommen. Next. Genau. Im operativen Geschäft von einer Firma ist es nicht einfach, dass man immer auf der Vorfront und immer das Neueste von der KI-Technologien auch erkennt und auch gleichzeitig versteht, wie man das selber implementieren kann. Das ist eine grosse Herausforderung, nicht nur für kleine, mittelgroße Firmen, auch für größere Firmen. Und genau da möchten wir eigentlich mit unserem Programm einsetzen. Wir möchten den Firmen Zeit sparen, in dieser Flut von Informationen sich zurechtfinden und für sie den richtigen Weg können aufzeigen, zusammen mit den Experten, wie sie KI-Technologie einsetzen können. Und damit möchten wir ihnen Zugang geben zu dem einzigartigen Zürcher KI-Ökosystem. Und damit habe ich mal die Einleitung abgeschlossen, mal die Motivation geschaffen, wieso wir das KI-Programm machen und was es so ein bisschen mir erwartet davon, was der Nutzen soll sein. Und jetzt möchte ich weitergeben an Anna, die mehr auch über die inhaltlichen Elemente von dem Programm berichten wird. Thank you, Markus. So, seeing this plot behind, you can see more than 1,416 technologies that have been there in 2024. And this year, just this year, beginning half of it, we have already 570 plus new tools, technologies, or providers that have been joining this data science and AI space. But why we still don't have a full, use of these technologies? Why is the latest BCG survey among the executives and leaders still indicates that most of them, so 66%, are not satisfied with their progress on AI? And we see that there are several reasons to that. Number one is that there is definitely a struggle to find a good skill set and talent who have this ability to bridge the gap between the technical solution that machine learning or data science offers and the business need that is underlying this whole motivation. The other reason can be also that there is misalignment with the executive understanding. So sometimes that can lead to unrealistic expectations as well as pressure on the teams about to deliver the technically unfeasible results. And the last but not least, and there are many more that we have extracted from the information and also our experience, is the
nowadays this chasing of the hype technologies that sometimes unfortunately gives loses an opportunity to actually focus on the core business needs of the company and to implement the solutions with the measurable impact. And so the Swiss Data Science Center has been created by the ETH board in 2017. And our mission is to help with the adoption of data science and AI in Switzerland. And as of this year, we actually became a national research infrastructure. We collaborate with multiple institutions, from academic labs to hospitals to industry partners, public sector stakeholders, as well as cantonal and federal administrations. And we do it across the entire data science journey. So we help with the collection as well as the management of data, up to the machine learning and the prototype development, as well as the deployment of those solutions and industrialization and scaling it further. And today, having built a large experience of working with the companies in the industry sector, as well as the multiple organizations, we wanted to collect our expertise into program that can help the companies to adopt and onboard on the data science, or sometimes if they are already well in the progress, to just accelerate this, to go into more technically difficult solutions and to see how can we bring the actual value instead of just the theoretical knowledge that there is such a solution exists, but actually how can it be translated to a business need. And so with that, together with the Canton of Zurich and SDSC, we have set up this new program for the small medium enterprises that I will walk you now through this slide. So in the first step, that's where you see the round table, we would like to establish an SME partnership roundtable that will be a foundation for further collaboration, discussions, and creation of the ecosystem that we will be all working together with the shared goals. In the step one, so we cannot do yet any type of deployment or any solution implementation unless we understand what it is about, unless we get to know what do we have to be careful in terms of data limitations. Do we have enough labels that we are trying to predict? Do we have the metrics, and what is actually making sense to monitor how those machine learning technologies that we can implement would be serving to the business, and we could measure the impact once we will use them further. So the first step is actually to get the in-depth understanding of the technologies that will be relevant to this round table that we will form. We will give you the confidence about how they work, and then you will have to think about your use cases where you would like to go on and prototype and to see the feasibility of those use cases to be translated into real solution. So this is where the step two is coming together, and we would do a hackathon-like setting where we will match your business idea, and you would be the product owner, and you would be helping us to get the business side of this challenge. We will bring our data scientists, our machine learning engineers, our also people who are responsible for user engagement, and to make sure that we can prototype already idea and see, is there
a reason for you to move forward, because everything is actually looking promising and we have no barriers that would be preventing it from being put in production, right? So the last step will be exactly the evaluation for the prototypes that yielded. If you would like to make it into the pilot project, what would be the roadmap actually to do that? What will be the immediate steps? Because we don't want this to stay in the prototype stage. We don't want this to stay in theoretical stage. We would like that your use case will be then tailored to the data that you have internally, that it will be something that you will further develop also and have it as your core product, or maybe operations, how you run. And so for us, it's important to make sure that there is this transition and translation of the knowledge and into the actual application. The part of this landscape is that it's, as Marcus mentioned, it's hard to stay up to date with everything that is developing. And what we see a lot helping to our partners is to be in a network where everyone can share their lesson learned, where they can share the similarity between the use cases, even though the domains are not exactly the same. Say that the churn use cases for the financial clients actually is addressed with the same methods and with the as in patient churn prediction. Another use case for this knowledge exchange can be the manufacturing cases. For example, if you were to look how to optimize the energy consumption, and would it be the pharmaceutical manufacturing where machines are bioreactors to produce a therapeutic product? It's actually the same algorithms that are applied in industrial manufacturing. Would it be for food processing? And so that's why it's very interesting to have this network where everyone can exchange about what is the solution that they investigated, how was the journey, what would be then helpful for the other companies to onboard onto these new use cases that will be developed. I let Alessandra to maybe reiterate this idea, please. Ja, danke, Anna. Also ich wiederhole ganz kurz, was Anna gerade erzählt hat. Dieses Prozess besteht aus 3 Schritten. Bevor Schritt 1 gibt es ein Formular. Jeder von euch, der Interesse hat, darf dieses Formular einfüllen. Wir analysieren dieses Formular und wir werden Roundtables vorschlagen. Also jede Roundtable behandelt ein spezifisches Thema. Und die von euch, die KMU, die Interesse auf dieses Thema haben, werden an diesem Roundtable eingeladen. Schritt 1 ist über die Entmystifizierung der Technologie. Also das ist so ein kleines Training, wo wir die Modelle diskutieren und die Ansätze. Und wir werden auch Beispiele bringen von unserer Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Dann in Schritt 2 arbeiten wir zusammen auf einen POC, also einen kleinen Proof of Concept. Das wird so wie ein Hackathon sein. Ihr dürftet gerne eure Daten mitbringen und alles, was wir zusammen entwickeln, Code auch, das dürftet ihr gerne am Ende mitnehmen. Schritt 3 ist für die Weiterentwicklung von diesen Projekten. Also was brauchen wir, sodass dieses kleine POC eine vollwertige Lösung wird und das ihr im Alltag benutzen dürftet. Und also am Ende dieses Prozesses, was wir bieten, ist ein besseres Verständnis von den verschiedenen Technologien, einen POC mit Code und für die weiter mit uns arbeiten, eine vollwertige Lösung. Und ganz klar, das wird auch eure Verbindung mit dem allgemeinen KI-Netzwerk verstärken.
Thank you. And then maybe as it will help you to know a bit better based on the example, we can show you what such a journey could look like should you participate to the program. Here is the case. Imagine Emma is one of the leaders of the SME business, and she comes with a question that they would like to optimize their inventory. Perfect. So, excuse me, I just was not sure what screens are shown. So Emma would like to optimize her inventory. And she actually comes with a question, can we forecast the product demand? And this is her question for the roundtable. We will be collecting other questions and use cases and challenges that your different companies might be facing, and they will, and then we will aggregate the topic, several topics that would be of interest for you to actually enable you to understand if it's possible and how it can be happen. So how we will do this is that in the first step, we will explain the time series analysis and how the forecasting models work. And this is one of the topics that we will just make sure that we can demystify the technology and that you understand what it requires beneath this method. We definitely don't expect you to become data scientists in the end of it, but we would like you to be able to challenge your team as well as to understand, what steps are required should you go for such a use case and how to properly evaluate it. So in step 2, we will have Emma who is saying, great, I have actually for this the proprietary data, so I cannot share it. My data, however, has 6 months granularity. And is there still, a possibility to do the prototyping of such a forecasting model? And so here we hear directly that some companies might have their resources that are not possible to share. However, how can we make it in a collaborative way so that all of you can benefit from the program and prototypes still can be developed? This is done by our effort from SDSC with the experts, because we can suggest that either we will look for a publicly available data set that has a resemblance in terms of maybe the type of the product that is used, or maybe granularity of the data. Sometimes if the company would share a small snippet of the data, even anonymized, we could create a synthetic data set that would be resembling the distribution of your actual data, and then it would be even closer to it. But besides this, we of course will look into methods how even with the limited data that we could find for the prototype, can we enrich it with external data set? For example, for forecasting, maybe the holidays planning as well as the weather forecast could be somehow affecting, and already having those factors in the prototype, this would be sufficient for Emma later on to take on the developed model and plug the data. And this is exactly what I'm going to say, that Emma right now would like to have it to be fine-tuned on their internal data sets. So in this case, model and the solution that we have given, now it can be specialized with the business data that Emma doesn't have to share. And this is where we would go for the pilot projects. And we could do it together with the support of Canton of Zurich, as well as the AHAD consortium. And this step actually means that we will do together a canvassing exercise about how to make this model tailored to your business. And we will map with you everything from the data that you have internally to the metrics, how you will be measuring its success, to the risks that you should be monitoring and how to mitigate, to the team that will be required on your side to maintain this and further, develop this solution. And basically, we would give you a roadmap in the end of all this process so that you can internalize the solution and make it specific then based on the internal needs. So in the end,
if you would like to be the part of the network, that's what we encourage you to be a part of the community, to learn from the other companies, and to also know about the developments that might be relevant as well for your business. And before I will go to the, let's say, parts of how to participate to program, I would be happy if Alessandro would give one more refreshment of these steps. Gerne. Also ich wiederhole ganz kurz dieses Slide auch, obwohl alles eigentlich schon geschrieben ist. Das ist einfach ein Beispiel, wo die KMU ein spezifisches Interesse hat, über Produktnachfrage prognostizieren, also Forecasting. Im Schritt 1 werden wir ein kleines Training organisieren, wo wir über die Modelle reden und die Ansätze, die heute möglich sind und in der Industrie benutzt sind. Und da zum Beispiel könnten wir über unsere Zusammenarbeit mit Richmond reden aus dem Manufakturbereich. Dann nächster Schritt würde zusammen auf einen kleinen POC zu arbeiten. In dieses Beispiel möchte die KMU nicht direkt ihre Daten benutzen, sondern entweder mit öffentlichen Daten oder synthetische Daten arbeiten. Das können wir einverständlich machen. Und dann Schritt 3 würde die Weiterentwicklung dieser Lösung, also zusammen zu denken über, was man braucht, um dieses Modell zu verbessern. Zum Beispiel, wie können wir die KMU-Daten direkt in dem Modell benutzen und alles, was wir brauchen, um dieses Modell in den Alltag zu bringen. Thank you. And so maybe just to iterate before we go into the questions, that the program is free for the participation, and what it actually brings is this low-risk experimentation, which basically means you just bring your idea, you be up for a collaboration to develop that idea into a prototype and then further into pilot project that will be specific for your industry context. And we, from the guidance on the expertise in data science, as well as engineering, we will help you to make that use case more solid. And yes, please expect that it will be a collaboration, because we understand that without your input and your business need, there is no need for any AI technology, let's say. And we would be happy also to support you with all the questions on this way. So if you would be interested to look into more details of the program, please visit the SDSC website, where you will find even more details than what we could describe to you today. And in order to participate, you just have to fill in the survey online that we have prepared, where we exactly go through just to understand your needs, what would be the ideas, so that we can do form this round table to your needs and address the innovative challenges together. Thank you. And we will be open for the questions. So would they be in German? My colleagues will answer, and the English ones I also can take. So yeah, thank you very much. If you have questions, please unmute yourself. I also will check the chat in case there was the question. And so, yes. Maybe while there is a clap. Okay, not a hand raise. Maybe while everybody is thinking, I would have a question on the eligibility criteria. So die Teilnahmebedingungen für KMU. If you could elaborate on this in both languages, thank you. Thank you. Markus, would you like to start? Ich kann gerne starten, ja. Die Teilnahmebedingung, das Programm ist für kleinere und mittelgroße Unternehmen gedacht. Also das heißt nach der Definition, also Firmen mit einer Größe von vielleicht 15, 20 Mitarbeitern aufwärts bis 250 Mitarbeitern. Und die haben ihren Sitz im Kanton Zürich
oder sie haben einfach eine Wertschöpfung im Kanton Zürich. Das muss nicht unbedingt jetzt das Headquarter sein, aber vielleicht Arbeitsplätze im Kanton Zürich. Das kann zum Beispiel auch sein mit einer Produktion, die in Zürich oder vielleicht eine Forschungs- oder eine Entwicklungsabteilung der Firma, die im Kanton Zürich positioniert ist. Das sind eigentlich die einzigen Aufnahmebedingungen. Das Programm ist kostenlos für die Firmen, sie können teilnehmen. Und das Programm ist finanziert vom Kanton Zürich gemeinsam mit dem Swiss Data Science Center. Thank you, Markus. I will just mention a few pointers in English. So, as you heard, the company should be headquartered or at least have significant operations in the Canton of Zurich. The company should be fitting in the typical size of the SME business. As well, we would like to see some interest and readiness for data science and AI, because we believe that it would be great to do a proper knowledge transfer for the teams who can have further develop the products and maintain and further explore possibilities. So, of course, this program will require some part of your participation to the workshops, to the demystification session, and to come for the prototyping, because, as I said, without you being as the lead on the business side, we would not be able to tailor it well to the solution you would like. And also, as you hear through this presentation, we do think that a lot can be built through a collaboration. And this is a part we would like to emphasize, that it would be great to have this willingness to collaborate on similar problems, to be able to learn from others, to share your challenges as well, because we think that that would be the best information and knowledge exchange as well. I see in the chat there is a question from Ina. Yes, Markus? Ich hätte nur noch auf Deutsch noch ganz kurz noch das geframed, was Anna gesagt hat, denn das hat in meiner Antwort noch gefehlt und finde ich doch auch wichtig, eben die Bereitschaft und das Interesse natürlich an auch KI-Technologien in der Firma einzusetzen für eigene Prozesse oder für Prozesse für die Produkte, die entwickelt werden. Und es ist ganz wichtig, dass es eben auch eine Zusammenarbeit in diesem Programm auch entsteht. Oder das ist nicht, dass das Programm Themen schon vorgibt und sagt, genau das möchten wir machen, sondern wir sind auch damit eigentlich angewiesen, oder das Programm wird umso besser, wenn möglichst eben auch Problemstellungen von den KMUs gestellt werden, an denen wir dann eben auch gemeinsam mit den Expertinnen und Experten arbeiten können. Das wollte ich einfach noch auch noch übersetzt haben, was Anna gesagt hat. I see there is a question. Adeline, you raised your hand. Would you like to go first? Ja, danke. Also ich habe eine kleine Frage. Was wäre, wenn wir zum Beispiel einige Anwendungsfälle identifiziert haben? Also wir sind ganz in Early Stage. Ich bin, in meinem Fall, ich bin ganz neu in dem Team und ja, meine Aufgabe ist einfach KI-Anwendungen zu identifizieren und auch implementieren. Also meine Frage ist, was wäre, wenn wir schon Anwendungsfälle identifiziert haben? Also können wir oder müssen wir wirklich von Null anfangen, wenn wir in dieses Programm mitnehmen wollen? Also, mitteilen wollen. Ich würde mal den ersten Teil der Antwort versuchen. Nein, es braucht nicht, dass man ganz auf der grünen Wiese startet, sondern wenn man bereits schon Anwendungsfälle hat und da aber eben auch spezifische Fragen hat, einerseits zur Weiterentwicklung oder man sieht, dass es vielleicht noch Probleme oder Fehler noch in der Implementierung stehen, dann sehr gerne dieses Beispiel auch mitbringen, denn das ist durchaus möglich, dass andere Firmen an genau demselben Punkt auch stehen und da kann man genau an diesem Punkt eben auch weiterarbeiten. Also unbedingt gerne dieses Beispiel anmelden und wir schauen dann, welche Firmen vielleicht von einer ganz ähnlichen Herausforderung sind. Aber immer wichtig, die Firmen werden sich nicht konkurrenzieren, selbstverständlich. Wunderbar, merci. Gerne. Alessandra, Omar. Ja. Es gibt noch eine Frage hier in die Chat.
Ja, noch zwei. Genau. Der, Anna, would you like us to address the question in the chat? Yes, maybe regarding the question from Ina, if Markus, you could take this question and then we will go to the next one. Sehr gut, ja. Also ich übernehme die erste Frage, die lautet: Hallo, wir sind ein kleines NGO, das gerne Informationen in einfacher Form für KMU zur Verfügung stellen wollen. In Form von KI können wir auch teilnehmen. Das müssten wir noch ein bisschen genauer vielleicht klären, was genau, wie das NGO jetzt auch hier profitieren kann. Vielleicht, wenn Sie noch in diesem Chat drin sind, können wir das vielleicht ganz kurz unterhalten. Das Programm richtet sich an Firmen, die KI selber einsetzen, für sich, für ihre eigene Wertschöpfung. Und jetzt weniger an Firmen oder an NGOs, die auch ein Programm für KMUs haben. Aber das müssten wir jetzt genauer verstehen, da bin ich noch nicht ganz sicher aus dieser Fragestellung, wie das zu verstehen ist. Ina, bist du noch im Call? Ja, ich bin noch am Call. Ja. Hallo, danke, dass ihr die Frage aufgreift. Also es ist so, dass wir bisher halt eher so in Markt- und Bereichen agiert haben und wir den Eindruck haben, also jetzt gerade so nachhaltige Beschaffung und Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, die Zeit, wo man Merkblätter sieht und liest und sich überlegt, hey, wie übersetze ich das jetzt in meine Firma, was auf uns liegt und was liegt und so weiter, die sind so ein bisschen vorbei, sondern man sucht andere Formen dieser Wissensaufnahme und wir haben einen großen Erfahrungsschatz und einen großen Wissensschatz rund um diese Sachen und könnten uns vorstellen, dass man mit so Bots oder anderen Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, was es dort dann eben so gibt, diese Informationen vertragen für das stellen kann. Ja, das ist so unsere Idee, die wir im Kopf hätten, die wir gern voranbringen möchten. Und das würde aber auch bedeuten, dass wir in Zukunft anders sozusagen unsere Sachen aufbereiten, anders damit umgehen. Und, aber es wäre eben für die Zielgruppe KMU gerade. Und deswegen wäre für uns natürlich der kollaborative Ansatz genial, um auch zu gucken, was hilft denn dann den Leuten sozusagen auf der Lernseite, um die Sachen auch aufnehmen zu können. Das ist so unsere jetzige Idee. Und deswegen wollte ich noch fragen, kann so ein NGO überhaupt teilnehmen? Ist das eher ausgeschlossen? Also für diese Fragestellung sehe ich jetzt primär dieses Angebot als nicht genau das richtige Gefäß. Aber mich interessiert das sehr, sehr stark, was ihr entwickelt oder was ihr für neue Ideen habt. Und sehr gerne, dass ihr mich oder auch Anna kontaktiert und wir können gerne zusammen diesen Case auch besprechen. Das würde uns sicher auch Anna sehr interessieren. Vielen Dank Gerne. für das Angebot. Merci. Thank you for the question. We have another question from Silvia, which is asking if a micro enterprise of 1 to 2 people can still participate in such program, and as well, the company is headquartered in Canton of Zurich, and there is an interest in AI. So maybe I'll take it in English, and then I let Alessandra also to answer in German. So the two criteria is definitely you meet. What we also look into the team that is able then to take over the solution that we will give to you. Because imagine, so we would develop a model, we would give you it in as a container or in a way of whatever will be the easiest way for you to interact. And we would like this knowledge not to be lost, and also for you to feel comfortable to take over this and to further develop it into a product or to put it into your operations. So I think if you would be fitting also the criteria on being able to do the knowledge transfer from there on, we definitely should, we would be interested to hear about your use case and innovation potential with it. Alessandro, would you? Ja, also ganz kurz, die Antwort war, ja, auf jeden Fall 1 bis 2 Personen können teilnehmen. Die Frage, also was wichtig ist, was danach kommt. Also wenn wir am Ende dieses Prozesses eine Lösung entwickeln haben,
Wir möchten ein bisschen verstehen, ob die KMU die Kompetenz hat, diese Lösung weiter zu benutzen. Also nicht, dass sie am Ende in einem Schubladen bleiben wird. Das ist einfach, was für uns am wichtigsten ist, das Impact, das wir haben nach der Entwicklung der Lösung. Thank you, Ale. Markus, we have a question about the Innovation Sandbox. Would you be comfortable to take it? Ja, sehr gerne. Lukas Grob, vielen Dank für deine Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die ich sehr gerne kläre. Die Innovation Sandbox, das ist auch ein Programm von der Standortförderung, die auch im Thema von KI wirkt. Die wirkt aber auch immer noch. Also es ist nicht das eine oder andere, sondern die Sandbox hat einen anderen Fokus. Und zwar bei der Sandbox geht es darum, Firmen, die schon sehr, sehr fit sind in der KI-Anwendung, also typischerweise auch Startups, die über KI-Technologien verfügen oder selber auch KI-Technologien entwickeln, denen den Zugang zu Daten zu geben, die zum Beispiel im Kanton schon vorliegen oder die der Kanton beschaffen kann oder erzeugen kann. Und das immer zusammen mit dem Legal Advice. Denn es ist immer schwierig, eben auch meistens sind es geschützte Daten, zum Beispiel aus der Medizinanwendung. Und da zusammen mit dem Legal oder dem regulatorischen Wissen, das wir den Startups dann mitgeben, damit sie das Maximum aus diesen Daten machen können. Das ist der Unterschied zu dem Programm, das wir heute vorstellen. Hier geht es um Firmen, die nicht primär KI-Technologien selber entwickeln, sondern die KI-Technologien einfach als Toolbox anwenden möchten und besser verstehen möchten, wie sie diese KI-Technologien einfach, pragmatisch, praxisnahe in ihre Leistungen integrieren können, ohne dass sie jetzt einen hohen Expertenwissen oder selber eine Forschungsabteilung dazu brauchen. Lukas, beantwortet das deine Frage? Danke, ja, danke. Wunderbar. Great. I see we have only 3 minutes until we're going to close the session, but I wanted to say that if you have any last question, we are happy to take it now, but don't hesitate to reach out by email and we will help you and have a separate call. I see that Adeline would like to go with one more question. We have some time and then we will close the session at 45. Thank you. Unless there's someone else who wants to ask. I think you can go. Thank you. This time I do in English. I understand SDSC's role in this program. I think it's really, really great. My question is there some sort of menu that we can browse to see kind of what expertise SDSC has, to see if, you can help us in a particular technology, or can we assume that if you don't have the expertise, you would be able to connect us with someone else that has the expertise? I'll give you a very specific example. For example, we're evaluating a potential of knowledge graphs, applying knowledge graphs in our organization. Do you have some expertise there or know people you could connect us with? I'll take this. Thank you very much for the question. First of all, we are 110 plus people in the team, and so we have different levels of working with AI, meaning from the scientific point of view to the industrialization and all of this. So specifically on Knowledge Graph, we not only have the projects that we are running with in the medical sector, as well as, I believe, with the company for recruitment. But we also have courses that we teach on knowledge graphs and graph neural networks. So I'm sure that whatever the question there is on machine learning, we will have a team who will be, assembled for brainstorming on that. So that is not my concern, but maybe we would be less
strong into something that is outside of machine learning area, just because this is not our main type of expertise. So would it be on the first strategy and, you know, the setup of all this, or maybe final parts that are beyond machine learning projects that maybe we would be less fit to answer those questions? Maybe more in general for everyone else who might have a similar question. When in doubt, I would encourage you to just submit your application. The form is relatively quick and painless, and then we will get back to you with an answer, even if it's not in the scope of this project. So staying on time, I would like to thank you for joining this call, for your very insightful questions. It was a pleasure to discuss with you and to introduce to this program. So we wish you a nice day and looking forward to see you as participants of the program. Thank you. Vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich auf ganz viele Anmeldungen zu dem Programm und ich bin überzeugt, das schafft sehr viel Mehrwert für die Firmen, für den Kanton Zürich, für uns alle. Danke vielmals. Wiedersehen.